As a welcome guest of the Shiripuno tribe, I had the privilege of residing along the expansive Napo River, where I embarked on a mission to document the day in the lives of these warm and friendly people. Join me as I delve into their rich customs, traditions, and way of life. The gentle melody of the flowing river, accompanied by the cheerful chorus of birdsong and the vibrant crowing of a rooster, marked the arrival of a new day. To kickstart my adventure, I joyfully immersed myself in the invigorating waters of the Napo River. That day, the sky was cloudy and slightly rainy, and as usual, I was waiting for the indigenous hunter to capture his fishing skills on camera. With a slight delay, he arrived by the riverside, taking a deep breath and lamenting the rainy weather. Kuna tipu maltaguna churikuna kai atu nyugache niska ataraya kamaraskanchi chitasha ya kuwama waona yarkaiwa wanupi wagrianupi peskanarskani yakum. He believed it wasn't a good day for hunting, and as expected, his hunt turned out to be unsuccessful. Disappointed, he returned empty-handed. In the distance, the rhythmic beat of tribal drums could be heard, and there I stood by the Napo River at dawn, mesmerized by the exquisite art of mat making performed by a beautiful indigenous girl. On that day, the cloudy sky provided some relief from the scorching heat of the sun, but the humidity made breathing difficult. Nevertheless, I decided to distance myself from the tribe and take a stroll in the jungle. It wasn't long before I came across a peculiar sight. A boa constrictor, amidst the lush greenery and trees, observed my every step. Excited by the opportunity to capture this golden moment, I quickly returned to seek the help of the locals of safely hold the snake in my arms. Of course, it wasn't that easy. The opponent was fierce and stubborn. Nonetheless, it was an extraordinary and adrenaline-filled experience. Yo, vamos. Ya. Eso, chicos, es boa, serpiente boa. Mira, muy grande. ¡Wow! Mira, es agresivo. So angry. Quiere atacar. Mírale. Muy bien. Muy bien.
Eso. Es muy largo, casi 3 metros eso. ¿Sí? Como 3 metros. Sí, casi 3 metros. Estamos en selva Amazonía y encontramos un serpiente boa agresivo. Vamos. Eso es para naturaleza. No podemos molestarle. Ok. Muy bien. On my way back to the tribe, I passed through the area of the indigenous ruined houses, buildings that were even constructed with urban materials and facilities but couldn't withstand the power of nature and had vanished. I saw places where people were striving to completely demolish their homes, contemplating the construction of new houses and shelters. ¿Tiene terror a la serpiente? ¿Miedo? Yo no. Van a usar estos para cocina. Sí, para la cocina. Porque este de aquí no. Estos no, Sí, las de allá sí. no vale. Ajá. Sí, pero muy más trabajo. Ajá. Ajá, mejor es quemarlo aquí. Tome la madera. Aquí me permite. Ese es perfume natural. Sí, comencé. I continued on my path. I was talking with my indigenous friend about the spirit of nature and the extraordinary ways to communicate with this unparalleled power. Based on their suggestion, it was agreed that after lunch, with the help of the tribe's shaman, I would release my soul and establish a connection with nature. It had been several hours since noon and lunchtime, and I was feeling extremely hungry. By the way, I forgot to mention, the indigenous people of many areas in the Amazon, apart from engaging in agriculture and fishing for their sustenance, also attract tourists. For a modest fee, they share their traditions, food, and their festivities. That day, a group of tourists was supposed to visit that area and participate in a celebration alongside the indigenous people. I was also thrilled to have the opportunity to capture this moment with my camera. However, before that, I needed to eat something, and since mealtime had passed, I couldn't find anything except tigrio and eggs. Tigrio, the favorite food of the indigenous people, is prepared by mashing cooked plantains and served with eggs. After a short break, I went to see the shaman. It was a strange feeling. I felt a sense of lightness. It was as if I had been freed from the weight of negative thoughts and bad energies.
Ahí, sacha, guanchi, curana, inchi, jengibre, tabaco, masquillacua, tucuy, supaiguna, ama, moltangawa, fugura shente. It was nearing sunset, and while waiting for the indigenous feast and celebration, I found an opportunity to spend a few moments with an Amazonian wild parrot. A bird with extraordinary colors, a strong beak, somewhat untamed. As the time for the indigenous feast approached, I neared the gathering where the indigenous women and girls adorned in traditional attire were busy painting and adorning their faces. In addition to dancing, it was planned for them to explain the preparation method of the local traditional drink chicha. Aquí ahora les vamos a preparar la chicha de yuca, ¿ya? Lo que les brindamos es guayusa. Aquí es como un jugo natural, ¿ya? Esta preparación lo vamos a hacer como una pequeña demostración de lo que nosotras preparamos en nuestra casa, porque en nuestra casa somos familia grande. En cada casa como 10, 12, 15 personas y tenemos que preparar la chicha en mayor cantidad, ¿ya? Acá tenemos este material que lo llamamos batea. En nuestro idioma quichua lo decimos batán, ¿ya? Tenemos aquí mazo, en quichua, takanamuku, y tenemos la yuca, en quichua se dice lumu, ¿ya? Lumu. Entonces, cuando nosotras cosechamos de la tierra el tubérculo de la yuca, la pelamos la cáscara, la lavamos, cocinamos en una olla durante 15-20 minutos, ya tenemos la yuca suave.
Para la preparación de la chicha, apenas está cocinada, enseguida lo acogemos y lo aplastamos. ¿Por qué? Porque es más suave, ¿ya? Pero una preparación en gran cantidad se demora máximo 1 hora, ¿ya? 1 hora. Entonces, para la preparación de la chicha, nosotros aplastamos la yuca de esta forma, ¿ya? Entonces, como era mayor cantidad, esto se metía a la boca. De lo que está dura, yo tengo que sacarla bien suavita, aguadita con la saliva. Y eso es lo que yo voy a poner acá. Cojo otro, lo mastico. Por eso necesitamos más mujeres para que sea más buena la fermentación. No se demore mucho tiempo también. Antes, el 100% de las familias es así como se preparaba la chicha. Nosotros también, cuando éramos niñas, nuestra madre ya desde los 7, 8 años ya nos enseñaba a preparar la chicha, a cocinar la yuca, a cocinar la guayusa, porque acá en los matrimonios también era a muy temprana edad. 12, 13 años, 14 años, ya entregaban como marido y mujer sin conocerse, ¿ya? Por eso la enseñaban también a toda la actividad de la mujer. Actualmente hay muchas familias que mantienen estas costumbres de preparar la chicha masticada. Lo hay. Nosotros en esta comunidad ya no masticamos la yuca para la fermentación. Utilizamos un tubérculo al cual lo llamamos camote. Es un camote dulce que esto reemplaza la saliva y hace una mejor fermentación. Camote, tomate. Nuestro rallador natural es la raíz de la palma de un pambil que lo llamamos palma caminante, ¿ya? Que también mucha gente indígena acá lo conoce como el pene del diablo. Si no lo han visto, pregunten a su guía, ¿ya? Entonces, mezclando aquí con la misma agüita cocinada de la yuca. ¿Ya? Es un rallador natural. Es un rallador natural, ¿ya? Entonces rallamos camote, rallamos yuca para hacer una crema, el verde. Y también es importante tener a la mujer en la cocina, ¿saben para qué? Cuando viene bravo el marido y acá está. Listo. ¿Ya? Entonces esto es lo que le vamos a mezclar. Esto es lo que vamos a mezclar, ¿ya? Una hoja dulce en el cual nosotros utilizamos para la preparación de pescado, de pollo, de chicha, de chontacuro. Entonces esta hoja, en caso de la comida, le ayuda a dar un buen sabor, un buen sazón. Y en caso de la bebida, cuando yo pongo la chicha, esto me ayuda a una buena fermentación. ¿No? Entonces lo voy a cerrarle. Y ven que no se rompe fácilmente. A esta envoltura lo llamo el maito de la chicha de yuca. ¿Sí? Lo voy a amarrar con el cogollo de la paja toquilla. Listo. Ya tengo listo el maíz. ¿Ya? Ahora yo lo voy a dejar fermentar en la cocina durante 2 a 3 días. 2 o 3 días. Después cojo el mismo maito, cojo un recipiente, un pinche, pongo agua, lo abro del maito, cojo la chicha, lo disuelvo para hacerle líquido, para hacer un jugo. Ya casi no lo boto nada lo que hay adentro porque eso se come. ¿Ya? Y eso ya lo llamamos la chicha de yuca sin necesidad de poner otro ingrediente más. Un pilche grande
para una sola persona. Comida y bebida al mismo tiempo. After spending a day alongside the Shiripuno tribe, it was time for a break, as I had to continue my journey the next day. Please subscribe to my channel and join me on my adventures.